Hello dear students, welcome back to the online class. Dear students, in this class I am going to discuss about the concept of the time period of a oscillation of a simple harmonic motion with using spring constant experiment and the frequency of a particle executing simple harmonic motion using the spring constant experiment and the definition of force constant and certain characteristics about simple harmonic motion. Certain characteristics about simple harmonic motion. Now we will move to the first concept of this topic, that is the time period of oscillation of simple harmonic motion. Time period of oscillation of simple harmonic motion. In the last class already we discussed about this concept T equal to 2 5 root of displacement divided by acceleration, or acceleration divided by displacement, frequency and time period. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಈ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ವಿತ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಿರಿ. ಆ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಸಿಂಪಲ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಮೋಷನ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ experiment. Here, suppose if you say the particle, it is in simple harmonic motion, it moves to and fro or back and forth. Spring constant and simple pendulum, these are the best examples in this topic. It moves to and fro about its mean position with a rigid support. ಒಂದು rigid support ಇಂದ ಅದು ಮೇಲಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಕೆಳಕ್ಕೂ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. when the mass is attached to that spring, it is oscillates along its own axis. This is called linear simple harmonic motion. It is called a linear simple harmonic motion. In this example, it moves to and fro about its mean position under the action of restoring force. ಯಾಕದು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ? ರೀಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಐತೆ ಅದಕ್ಕೆ. ದ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಟನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು 50 ಗ್ರಾಮ್, 100 ಗ್ರಾಮ್, 150 ಗ್ರಾಮ್, 250 ಗ್ರಾಮ್ ಈ ರೀತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಸ್ಗಳನ್ನ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಅದೇ ಸ್ಪ್ರಿಂಗಿಗೆ ನೀವು ಒಂದು 100 kg ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಒಂದು ಮಾಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ರೀಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್. ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್, the action of restoring force, which is directly proportional to the displacement from its mean position, and it is always directed towards its mean position. ಒಂದು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಆಸಿಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಯಾವ ಫಿಕ್ಸ್ ಎಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಕಡೆ ಅದು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಫ್ರಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್. This is called mean position. Yeah, the restoring force, the force is always acted in this direction. The restoring force and displacement, here the displacement is produced in this diagram in this direction. The restoring force and displacement of the particle from its mean position, from its mean position. Here the restoring force is equal to the restoring force. The restoring force is directly proportional to displacement. Directly proportional to displacement. The mass attached to the spring is increases. The number of oscillations are also increases. If the mass attached to that spring is decreases, the number of oscillations in the spring is also decreases. That indicates the restoring force is directly proportional to displacement. Restoring force is directly proportional to displacement. The force is directly proportional to displacement minus this symbol indicates force and displacement are oppositely directed. Here it indicates the displacement, it is in this direction, and force, it is in this direction. The restoring force is directly proportional to displacement. Here this equation can be written as F is equal to minus K into Y. F is equal to
minus k into y. This is called force constant. K is called force constant, or it is also called spring constant. It is also called spring constant. F is equal to minus k into y. That is also called force constant or spring constant. In this equation, negative sign indicates force and displacement are oppositely directed. But from Newton's second law, we know the formula. From Newton's second law, F is equal to ma. From Newton's second law, we know the formula F is equal to ma. Now, from equation 1 and 2, ma is equal to minus k into y. ma is equal to minus k into y. From equation 1 and 2, f equal to ma is equal to minus k into y. Or here, a is equal to minus k divided by m into y. Minus k divided by m into y. This is equation number 3. Equation number 3. But acceleration of the particle when it performs the simple harmonic motion. This is the best example for simple harmonic motion. From using that equation, here we know that acceleration of the simple harmonic motion A is equal to minus omega square into y. A is equal to minus omega square into y. From using these two equations, compare these two equations, minus omega square y is equal to minus k divided by m into y. Minus omega square y is equal to minus k divided by m into y. K divided by m into y. Here minus y and minus y, these two values are get cancelled. Final ಆಗಿ ಉಳಿತಕ್ಕಂಥ equation ಏನು, omega square is equal to k divided by m, or omega is equal to root of k divided by m. Omega square is equal to k divided by m, or omega is equal to root of k divided by m. Omega ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? This is called angular velocity. Angular velocity is equal to angular displacement divided by time. Angular displacement, that is 2 phi divided by t. Omega is equal to 2 phi divided by t. Therefore, the time period t is equal to or here 2 phi divided by t is equal to omega. Omega ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಬರೀತೀವಿ equation 2 phi divided by t. 2 phi divided by t is equal to root of k divided by m. 2 pi divided by t is equal to root of k divided by m, or the time period of oscillation of a simple harmonic motion with using the spring constant experiment. T is equal to 2 phi root of root of, here this is m divided by k. T is equal to root of m by k. T is equal to 2 phi root of m ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ mass. Here mass is measured by inertia ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. It is measured by inertia. Therefore, I can write here inertia factor. M is the inertia factor divided by k, that is called spring factor or spring constant ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Spring factor or spring constant. T is equal to 2 phi root of inertia factor divided by spring factor, which is the expression for time period of oscillation of simple harmonic motion using the spring constant experiment. T is equal to 2 phi root of inertia factor divided by spring factor. Remember this equation. This is also very important for your competitive examination. Then the reciprocal of this time period of spring constant equation, then it is called frequency of the particle executing simple harmonic motion. The reciprocal of time period is called frequency ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಲ್ತಿದೀವಿ ನಾವು, ಹೌದಾ? F is equal to ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು, 1 by t. F equal to 1 by t. But
The time period for the spring constant is, that is t is equal to 25 root of m divided by k. T equal to 25 root of m divided by k. This frequency, it is equal to reciprocal of the time period, or the number of oscillations taken in 1 second is called frequency. Therefore, f equal to 1 divided by 25 root of k divided by m. ಅದು ರಿವರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ equation. m by k ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಏನಂತ ಬರಿತೀವಿ, k divided by m. f equal to 1 divided by 25 root of k divided by m, or frequency is equal to 1 divided by 25 root of k ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಿದು, that is called spring constant or spring factor. Spring constant or spring factor divided by m, that is called inertia factor. This is called inertia factor. From using this equation, you can find the frequency of a particle executing simple harmonic motion of the spring constant. Spring constant the frequency ಅನ್ನು ನಾವು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ. ಯಾವುದು, ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್, ಆರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಲಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಲಾ ಇನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಅದೇ ಲಾ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು. ವೆನ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ and the displacement is always directed towards its mean position, f equal to minus y. When you neglect this sign, if you get f equal to k into y, f equal to k into y, k is equal to f divided by y. This is called k, it is called force constant or spring constant. f divided by y, f ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಫೋರ್ಸ್. ಯಾವ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ, restoring force. Here the restoring force and the displacement of the spring. The restoring force here, this spring is attached with the rigid support. The restoring force, the force is always acted towards its mean position. When the mass is attached to the spring, the displacement of the spring is downwards due to acceleration due to gravity. This is the displacement of the spring. Here the force and displacement both are in opposite direction. The force constant ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, it is defined as the restoring force per unit displacement. The restoring force per unit displacement is called force constant. The restoring force per unit displacement. The restoring force per unit displacement is called force constant. Now, what is the SI unit of force constant ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, force constant, the SI unit of force is Newton. Displacement is SI unit ಏನು, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ದ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್, ಲೆಂತ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್, ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್. Here Newton per meter, it is the SI unit of force constant. Here it is defined as the restoring force per unit displacement. K is equal to N divided by M. Newton per meter is the SI unit of force constant. The restoring force per unit displacement is called force constant. K is equal to F divided by Y. ಇದುವರೆಗೆ ನಾವು ಏನೇನೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ, ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ and force constant, force law in simple harmonic motion, and certain terms connected with the oscillations. On the basis of all these observations, what are the simple characteristics of simple harmonic motion? In general, simple harmonic motion ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? Suppose the particle is said to be in simple harmonic motion, the acceleration of the particle is directly proportional to displacement, and the acceleration is always directed towards its mean position. Main characteristics of the simple harmonic motion. Main characteristics of the simple harmonic motion. So what are the characteristics of simple harmonic motion ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು? Here the simple harmonic motion is periodic and oscillatory. Simple harmonic motion is periodic and oscillatory. It is the first characteristic. The periodic motion ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? A particle which repeats the same path again and again at regular intervals of time. It is called periodic motion. Oscillatory motion ಅಂತಂದ್ರೆ
It is a to and fro motion or back and forth motion about its mean position is called oscillatory motion. ಈಗ ಸಿಂಪಲ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಮೋಷನ್ಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇದು ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಮೋಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತಾ ಆಸಿಲೇಟರಿ ಕೂಡ ಮೋಷನ್ ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು ಆಲ್ ಆಸಿಲೇಟರಿ ಮೋಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಮೋಷನ್ಸ್, ಬಟ್ ಆಲ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಮೋಷನ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಆಸಿಲೇಟರಿ ಮೋಷನ್. ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ಅರ್ತ್ ರೊಟೇಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಮೋಷನ್, ಬಟ್ ಅದು ಆಸಿಲೇಟರಿ ಮೋಷನ್ ಅಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, all periodic motions are not oscillatory, but all oscillatory motions are periodic motion. ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಮೋಷನ್ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥವು ಆಸಿಲೇಟರಿ ಆಗಿರಂಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಆಸಿಲೇಟರಿ ಮೋಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರ್ತಾವು, ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಮೋಷನ್ಸ್. ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಮೋಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ it is the motion of the particle which repeats the same path again and again at regular intervals of time, then it is called periodic motion. It is the first characteristic. Simple harmonic motion, it is a periodic and oscillatory. And in this case, the force as well as acceleration are directly proportional to displacement. The force is directly proportional to displacement and the acceleration is also directly proportional to displacement. Here you can write this equation, F is equal to minus k into y, or A is equal to minus omega square into y. From using these two equations, we can conclude this characteristics: force as well as acceleration are proportional to displacement, directly proportional to displacement. In case of simple harmonic motion, force as well as acceleration, they are proportional to the displacement. And force and acceleration always directed towards the mean position, but opposite to the direction of displacement. ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಫೋರ್ಸು ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಲರೇಷನು ಎರಡೂ ಕೂಡ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್, ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಡ್ಯೂ ಟು ದ ರೀಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಆಕ್ಟೆಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದ ರೀಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, acceleration and displacement, they are always accelerated towards its mean position. And time period and frequency, time period and frequency, time period equation na study ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು t is equal to 2π, time period equation na study ಮಾಡಿದಾಗ t is equal to 2π, t is equal to 2π m divided by k ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಗೆ. ಹೌದಾ? ಅದನ್ನ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, f equal to 1 divided by 2π root of k divided by m ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರಿ. t equal to 2π root of m by k, or f equal to 1 divided by 2π root of k divided by m. ಬಟ್ m ಅಂತಂದ್ರೇನು, ಇನರ್ಷಿಯಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, k ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಹಂಗ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ದೇ ಆರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್. ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತಂದ್ರೇನು, ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಫ್ರಾಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಫ್ರಾಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್. ಇದಕ್ಕೆ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಮಿನಿಮಮ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಸಿಂಪಲ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಮೋಷನ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇವು ಎರಡೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಿರಿ, ಬಟ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮು. ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ದೇ ಆರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್. ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ಯಾವು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಮತ್ತು ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಂಪಲ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಮೋಷನ್? They are depend only on the force constant and mass of the oscillating body. They are only depend on the force constant and mass of the oscillating body. On what factor? On what factor? The time period and frequency of the simple harmonics depends. On what factor? Time period and frequency of the simple harmonic depends on the ಕೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, here the time period and frequency of the simple harmonic motion is depends on force constant and mass of the oscillating body. These are very important terms. Remember all these points. Okay, thank you.